Allah. Okay, Assalamualaikum and a very good morning to Dr. Fairuz, Dr. Wati, my fellow colleagues. Okay, I'm the second presenter today. We'll be discussing on hyperglycemic hyperosmolar state, which is one of the diabetic metabolic emergencies lah. Okay, these are the Baiti. contents. So Baiti. as the name Cuba pergi suggests, slide first, Baiti. we can say the patient Syok tu virus. the patient develops HHS when the serum glucose level is severe, as in more than 30 millimole per liter. Then there is elevated serum calculated plasma osmolality lah, which is more than 320 milliosmol per kilo. As for the formula, in order to calculate the effective serum osmolality, we multiply the sodium level by 2 plus glucose level lah. Okay, if you realize this, the formula stated here is the one that can be found in the latest CPG lah. If we compare to the previous CPG, there is addition of urea level in the formula. Okay, but the latest formula, the urea level is not included, as the accumulation of urea does not induce osmotic gradient across the cell membrane because the urea passes freely across the plasma membrane lah. Okay, then other significant criteria for HHS, the serum bicarbonate should be more than 50 lah. If we in order to compare with the patient in DKA, then the blood gas does not suggestive of acidosis, in which the pH should be more than 7.3. Then the serum or urinary ketone should be negative. Okay. So when in cases where there is significant acidosis is present, a mixed picture of HHS and DKA should be considered, and other causes of acidosis should be excluded lah. Okay, and let's say the patient develop worsening of acute cognitive impairment. So what we can suspect or what we can consider is the patient might having cerebral edema lah in severe cases, or there is presence of significant electrolyte disturbance, there is hyperosmolality, sudden drop in osmolality, severe dehydration, infection and sepsis, hypoglycemia occurred during the treatment, and renal failure lah. Okay, the pathophysiology is very much similar to DKA. It's just that I would like to focus on the reasons why there is relative lack of severe ketoacidosis in HHS. Okay, there are two possible mechanisms lah that I found in the textbook. The first one is there is higher level of endogenous insulin than seen in DKA. Okay, which means patient yang develop HHS ni, diorang more insulin sensitive. If compared dengan patient yang DKA. Okay, so bila more insulin sensitive, there is higher level of insulin dalam blood, so it inhibits the lipolysis lah. So bila inhibit lipolysis, it can prevent subsequent ketogenesis. Okay, but somehow the extra level of insulin tu is inadequate to facilitate glucose utilization by insulin sensitive tissues. Okay, the second possible mechanism is there is lower level of counter-regulatory stress hormones. Okay, as explained by Firdaus previously, ada 4 stress hormones lah. So in patient with HHS, there is less counter-regulatory stress hormones ni. So bila the level is less, there is not much catabolic effect lah. Antara catabolic effect of stress hormone tu increase gluconeogenesis and glycogenolysis, breakdown of fats into free fatty acids yang akan release ketone bodies, result in ketonemia, and that's the one lah yang akan cause metabolic acidosis. And then lastly, the catabolic effect will cause proteolysis with levels of amino acids.
Okay, the common precipitating factors pun much more similar dengan DKA. The first one, the common one is infection lah, which accounts for 30 to 60%. Then poor adherence to treatment lah, macam patient omit dia punya insulin ataupun HA dia. And then presence of acute concomitant illness macam cerebrovascular events, MI. Then medications, some medications such as diuretics, glucocorticoids or antipsychotic drugs. Okay. The principle of management pun similar dengan DKA. The primary is the resuscitation lah. We use 0.9% saline solution as the principal fluid to restore the circulating volume. And considering the serum sodium level, we might want to change to half saline solution if the serum sodium is more than 145, or the serum osmolarity is not declining, which means tak kurang daripada 3 milliosmol per kg. Right. Okay, and then fluid management wise, bila dia punya DXT dah less than 40 millimol, we can switch to D5 lah instead of normal saline yang kita guna ni. The next is insulin. Okay, kita start insulin lepas fluid resuscitation in order to avoid circulatory collapse daripada shift of extracellular fluid masuk ke intracellular space. Okay, and then kita start, then okay, yang lain dengan DKA, HHS dia punya dose is 0.05 units lah per kg per hour sebab patients actually lebih sensitif kepada insulin lah compared dengan patient DKA. So we aim for the fall in blood glucose around 4 to 6 millimole per liter per hour. Then we do the estimatory hourly. Okay, and then with adequate hydration, IV infusion insulin may be doubled every hour until steady glucose decline. Then bila HHS resolve, okay, which patient dah alert, patient dah boleh makan, kita boleh tukar ke subcut insulin. Okay, next is potassium correction, pun lebih kurang dengan DKA lah. Kalau the potassium level is less than 3.5 millimole per liter, kita boleh delay initiation of insulin yang kita boleh bagi dalam 20 ke 40 millimole per liter KCl sampai potassium level itu lebih daripada 3.5. Okay, and maximum yang kita boleh bagi potassium supplement is 3 kg lah per hour. And then if the potassium level ranging between 3.5 to 5.5, kita boleh add 20 to 30 millimole KCl each liter IV fluid. Then kita aim untuk maintain potassium dia 4 ke 5 millimole per liter. If the potassium level is more than 5.5 millimole per liter, we can monitor dulu lah potassium tu, check serum potassium every 2 hourly. Okay, so we can say the patient is improving and the HHS is nak resolute. Then kita boleh kata tu bila patient tu alert, patient tu boleh makan, eating well, then calculated serum osmolarity is less than 322 milliosmol per kilo, the plasma glucose level is less than 40 millimole per kilo. And yep, that's all from me. Ada soalan. How you calculate tadi serum osmolarity? Dengar tak? Dengar tak? Ya doktor, boleh dengar. Serum osmolarity tadi. Cuba buka slide tu. Formula ke doktor? Ya, okay. 2 kali sodium tambah glukos kan? Okay, dalam HSS dia ada satu lagi term corrected sodium. Pernah dengar tak? Ada. So yang sodium yang awak nak calculate serum osmolarity ni, you use the measured sodium ataupun corrected sodium? The resulted sodium yang lab bagilah ke ataupun yang awak correct? Saya rasa guna yang lab bagi. So yang measured bukan yang corrected. So tu satu isu sebab kalau awak nak calculate serum osmolarity, kita guna yang measured by lab. Dia punya sodium level. But untuk choose of your fluid
regime tadi kan, either nak normal saline ataupun half saline, yang tu kita guna corrected sodium. Corrected sodium sebab at least yang ni algoritma ni. So you can, sebab dia akan different sama ada awak nak bagi half saline ataupun normal saline. So this one kita guna yang corrected sebab in hyperglycemic state dia akan ada sometimes lower ataupun higher sodium level. So kena corrected lah, corrected sodium. Okay. Next question, both of you lah, sebab management dia wise dia fluid je kan. Katakanlah macam ni kan, kita first 1 hour bagi 1 liter, second hours bagi another 1 liter, another 4 hours another 1 liter kan. But during your repeated blood gas noted still same, dia punya acidosis, besides dia punya chloride, sodium pun increasing. Kenapa? Kenapa? Faham tak soalan? Acidosis still maintain, tapi fluid you bagi banyak dah. Agak-agak kenapa? Fluid boleh bagi banyak? Fluid awak dah bagi banyak, tapi acidosis tak resolve. Fluid dah bagi banyak. Kita tak address the issue, kita sepsis, kita tak bagi antibiotik. Sepsis tak resolve. Okay, boleh. Lagi lain? Kita maybe nak consider other causes of acidosis. Contoh? Dekat patient tu kat makpal tu apa? Pernah dengar tak hyperglycaemic metabolic acidosis? Hyperglycaemic. Sebab awak dah bagi banyak sangat normal saline. So one of differential diagnosis selain daripada worsening condition disease progression. Kenapa bagi banyak normal saline jadi acidosis? Sebab nampak O tu macam saya macam O tu saya nak menamatkan soalan ke? Kenapa bagi normal saline banyak dia jadi acidosis? Dia ada condition term kita panggil hyperglycaemic metabolic acidosis. Dia punya clue tu di dalam nama tu lah, hyperglycaemic metabolic acidosis. Perasan tak? Patient DKA bagi normal saline sampai 8 pint tapi acidosis tak improve. Selain daripada disease progression lah, mungkin dia very bad in this first place, tapi one of the condition kita kata hyperglycemic sebab bagi normal saline banyak sangat. Soalan saya, kenapa bagi normal saline banyak sangat jadi hyperglycemic metabolic acidosis? Google. Oh no, Google ni. Otak semua simpan kat club kan, macam you know. Itu saya pernah baca tapi saya tak faham. Normal saline ni apa sebenarnya? Apa barang dalam apa konten dia? The 0.9% sodium chloride. Yelah, sodium chloride ni apa benda? Dia punya nama nama di carta apa yang carta ada periodic table tu. Dekat periodic table tu sodium chloride ni apa benda? Dia terdiri daripada ion apa? Sodium dengan klorin. Sodium dengan chloride. Chloride ion lah. Klorin tu dia kalau dia dah tak jadi ion dia chloride. Sodium chloride. Okey. So dia ada sodium punya ion positif dan chloride punya ion yang negatif. So bila masuk dalam badan, sodium dengan ion lah. So this ion bila awak bagi kat patient yang tengah acidosis, dalam patient yang acidosis, apa ion yang banyak? Cation. H plus kan? Betul. H plus kan? So bila
ada excess of H+, dan awak ada banyak chloride, H campur Cl tu dia jadi apa? Hypochlorite. Hypochlorite. Hydrogen chloride. Hydrogen chloride ni apa? Hydrochloric acid lah. Hydrochloric acid ni itulah. So that's why bila awak bagi banyak NaCl, you get an excess of Cl punya ion, dia akan combine dengan H+ punya ion, then you get another acid. So the reason your pH tak improve tu bukan sebab ketone tu dah bukan sebab ketone tu pula. Mula-mula acidotic tu sebab ketone. Tapi once you dah bagi insulin, dah bagi fluid, ketone tu dah settle. Tapi because ada excess of Cl tu, dia combine dengan H+ tu, now you got another acid ongoing in the body. So that's why dipanggil hyperglycaemic metabolic acidosis. Now you get another acidosis on top of acidosis sebelum ni. So that's why sometimes you need to be careful using normal saline apa semua. And sometimes if you rasa dah bagi fluid banyak, ketone pun dah negatif, why is patient still acidosis? Takutnya because of your chloride tu. One of the reason that you need to be thinking about lah. Itu bendanya. So jangan cepat sangat. Macam faham dah panjang tu. Yeah. Kalau patient develop yang hypochloremic tu, kita change to house saline lah ke macam mana? You need to change to other fluid lah. Banyak lagi fluid, Housemen dan benda-benda lain kan. So maksudnya you need to change fluid yang low in chloride lah. Maksudnya itu maksudnya you need to start thinking about that. Sebab benda ni dia macam situasi yang doktor tadi cakap, dah bagi fluid banyak. Sebab kalau ikut guideline CPG yang korang duk follow ni kan, by right you should measure your serum ketone every couple of hours kot, or every hour, just to see whether because one of the end point in management of DKA, you need to stop the cycle yang produce ketone bodies ni. So bila you need to stop the process of DKA ni kan, because tak ada insulin, the process end up producing ketone bodies. So one of the measure to see whether the process of DKA ni, the cycle of DKA ni dah stop, is when ketone tu stop being produced. So that's why dia suruh measure serum ketone tu hourly ke. Cuma kita tak buat because serum ketone strip is expensive. Then tak selalu ada lah. So kita just measure untuk diagnosis je. Tapi in terms of treatment, ideally you want to measure serum ketone every hour. And once the serum ketone is negative, you're happy lah, the cycle of DKA tu dah stop. Tapi bila you dah sampai ketone dah tak ada, tapi why patient still acidosis? Then you need to look into benda yang you bagi kat patient. Takut some of the benda yang you bagi, macam sodium chloride ni, bagi banyak sangat kan, in a short period of time, your body cannot cope with the extra chloride load tu. Sebab ni yang awak kena ingat, dia punya Henderson-Hasselbalch equation tu kan, H+ campur H2O sama dengan CO2 dan sebagainya tu. Pernah dengar tak tu Hasselbalch equation? Masing-masing buat mata je. Tak apalah, masih muda, banyak masa nak belajar. So tapi this is why saya pun bila dah tua ni baru faham kenapa masa kat university lecturer suruh belajar all this equation, because it makes you understand lah. Okay? Okay, faham. Okay. Cuba pergi slide first sekali. Cuba pergi slide first sekali. Apa dia? Cuba pergi slide first sekali. First sekali? Yang ni, yang tadi. Yang first sekali, sebelum ni. Sebelum yang ni. Cuba tanya, betul tak ejen nama Dr. Ati tu? Alah. Tak ada H doktor. Tertinggal H Banyak je salahnya. Nanti tengok balik dekat board ni. Tu foto markah tu. W. Foto markah banyak tu. Boleh tanya soalan lagi lah. Okay. Nak kena make up markah yang hilang. Lepas tu kita keep mention tentang ketone bodies, serum ketone, urine ketone. Okay, kita kan tak ada urine ketone, kita kan tak ada serum ketone punya strip. So keep depending yang kita punya serum ketone kan.
You all masa kat medical selalu tak buat macam 6 hourly serum ketone untuk monitoring? Macam tak ada doktor. Tak ada dah. Macam dulu, zaman-zaman dulu, dia monitor juga. One of the monitoring selain daripada awak buat DST, dia akan suruh buat urine ketone. Nak tengok patient condition improving ke tidak before dia nak cut off, kata oh this one dah out of DKA. Zaman dululah. Okay, sebabnya kita orang faham kenapa benda ni irrelevant bila kita orang dah join master. Bila kita orang dah tahu pathophysio baru kita faham. So, point saya nak cakap, dalam ketone bodies dia bukan ada, dia ada 3 benda yang dia akan release, akan produce kan, ketone bodies tu. Kalau you baca balik dia punya physiology. So, dalam urine ketone, you tak measure, kita akan measure salah satu komponen dalam ketone bodies, which is end product of your ketone bodies production. Tapi dalam serum ketone, dia measure another product of your ketone bodies. So benda berbeza. Serum ketone measure lain, urine ketone measure benda lain. Tapi both are component of ketone bodies. So katakanlah you punya serum ketone dah negatif tapi urine ketone you still positive, janganlah kata oh melompat, kata this patient clinically dah improving still not out of DKA. Sebenarnya dia measure benda berbeza. Faham tak? Zaman dulu kita orang depend on urine ketone untuk out of DKA punya ni. Dan satu lagi, urine ketone ni bukan real time measurement. Betul? It's a measurement of, you know, sebelum masuk pundi kencing tu. Faham tak? It's a measurement of ketone dalam badan sebelum masuk pundi kencing. So maksudnya kalau whatever's going on dalam badan dia dalam sejam yang lalu, lepas sejam masuk pundi kencing dan keluar, itulah yang awak measure dengan urine. Serum ni awak measure what's going on in the blood real time. So dia ada delay sikit lah between urine dengan serum ni. So I mean in situation where awak tak ada serum, bolehlah pakai urine. Tapi maksudnya urine ni awak kena ingat dia ada delay sikit. Maksudnya urine tu mungkin urine yang patient dah tahan daripada malam semalam tak kencing. Kan ketone dalam urine tu patient tak kencing kan. Last dia kencing malam semalam, pagi ni dia baru kencing. Awak check urine. So ketone yang ada dalam urine tu mungkin yang duk peram daripada malam semalam lagi. Itu maksudnya delay tu. Kan urine ketone ni awak akan buat bila dia keluar lah urine tu. Awak tak measure masa dalam pundi kencing tu. Kecuali awak nak buat SPC ke apa. So kena faham the difference. Why now orang insist on serum ketone because it's more real time lah. More accurate lah. More representative of the ketone bodies dalam badan. Okay. Okay. Last question. Common Last happen. question daripada Dr. Hati. Saya dengar. Last question. Common lah. Nanti selalunya you akan tanya kita orang juga. Okay. You dah start initiate your DKA management, HSAH management. You dah initiate your fluid. You dah initiate you punya insulin. Then during monitoring, it shows that reducing trend of your sugar level. DST dah kurang. And then you change to D10 sebab less than 14 DST. And then during monitoring juga your VBG, your renal profile, potassium came back as low. And then nak kena maintain you punya potassium. Is it you boleh add on potassium dalam you punya maintenance D10 ataupun macam mana? Boleh lah, tak boleh. Selalu tanya kan, kalau DKA management kat critical tu lagi potassium dia low dah 35, nak kena ada maintenance. Tapi drip dia sekarang ni dah D10 satu lagi yang fluid boluses yang over 4 hours or 6 hours. So potassium tu nak letak kat mana? Ceng. Dengar bunyi jam pula saya. Boleh ke? Sebab dia akan course ni classification. Okay, so kita nak letak potassium dekat mana? Macam fast correct potassium, maksudnya dalam sel lain yang lain.
So buat fast correction, jangan letak dalam dextrose punya solution. So nanti dia akan crystallize. Sebab tu kita tak boleh letak dalam dextrose. So kena be careful check lah. So, sometimes you all combine potassium dengan dextrose punya solution. Sebenarnya tak boleh. Okay. So sama-sama buat either fast correction ataupun oralkan dia. Jangan tambah dalam awak punya fluid recess yang 4 hours, 6 hours tu. Nanti laju pula potassium masuk dalam badan. Lepas tu patient suddenly Arrhythmia. Salah korang. Suddenly asystole. Sebab potassium masuk cepat sangat benar ya. Maximum potassium boleh bagi how quickly? How quickly? How fast? How much potassium you can give per hour? Rasa macam ni tadi dah dapat. Dia cakap kilogram tadi. Saya terkejut juga tadi. Dia cakap nak bagi 3 kilogram. Saya macam nak bagi 3 kilogram potassium. 3 gram kan? Baiti cakap 3 kilo per KCL per hour. Saya dah macam, ya Allah, patutlah ramai patient suddenly asystole. Okay, 3 kg. 3 gram. 3 kg tengok. Astagfirullahalazim. 3 gram. Bahaya kan. Nanti tu salah cakap 3 kilo PMC nak cari potassium. Nak bagi kat patient. Aki salah dengar. Oh betul lah 3 kilo. Okay. Okay. Dia 40 millimole per hour. Satu ampule tu, kalau awak bagi over more than that, it's dangerous lah. You can induce cardiac arrest lah. Kalau awak ambil satu ampule potassium tu, awak inject as a quick bolus, takziah lah. Okay. Jangan ambil benda yang salah pula. Aku tengok, oh boleh lah macam tu kan. Sebab this is one of the racun yang cannot be detected. Kalau awak cucuk kat orang tu mati sebab hyper K, cannot be detected because measure memang ada potassium pun. Kita semua ada potassium dalam darah. And it would measure because the problem with potassium, dia transient rise tu yang menyebabkan cardiac arrest ke arrhythmia tu. Lepas tu dia akan return back to normal. So take it however you want it lah, that information. Kau tiba-tiba nak tukar profession ke, nak jadi pembunuh upahan ke apa ke, silakan lah. Anyway. So DKA principle dia, DKA HSS lah. Don't be terikat sangat dengan label tu. DKA ke HSS ke severe DKA ke, principle of management is the same. It's fluid resuscitation, insulin replacement dengan monitoring, close monitoring. Monitoring dari segi hydration status, monitoring dari segi electrolytes dan sebagainya. And it's about balancing things up. It's not about rapidly correcting something. There's no such thing as kena rapidly correct. Dia kena, ada certain number dia. Nak turunkan insulin pun bukan kata nak turunkan daripada unreadable kepada 4 millimole per hour. No, dia rate nak turun, dia aim dalam not more than 5 millimole per deciliter per hour kan. Bukan nak suruh turun, kalau patient main dengan DXT 30 nak suruh turun jadi 25. Dan 555, bukan nak suruh daripada 30 turun jadi 8 ke. No, it's not like that. Because the rapid change in numbers ni yang akan menyebabkan, because you have to remember, bila sugar tinggi, dia akan menyebabkan kepekatan darah dan semua berbeza. Dan badan kita ni akan cuba maintain equilibrium between intracellular dan extracellular. Kan, bila extracellular fluid pekat, intracellular fluid akan keluar supaya the balance, the kepekatan dalam sel dan luar sel ni is maintained. So kalau tiba-tiba ada sudden change ini, kepekatan extracellular fluid ni pekat sangat, cair sangat, then you get a lot of movement between intra and extracellular space. Benda ni yang menyebabkan bahaya ni. Inilah yang menyebabkan cerebral edema apa semua. This sudden change in fluid punya shift ni yang menyebabkan cerebral edema. That's why pits are more sensitive. Dan electrolyte imbalance even because of the pergerakan yang keluar masuk ni, dan kita nak benda ni control.
So that's why close monitoring. Bukan patient DKA lepas tu tinggal jauh-jauh main phone. Tak. You need to monitor patient, especially sebab tu kalau saya pun saya akan tanya input output berapa patient, because you know your patient DKA sometimes ada deficit 6 liter. Kan? Betul? Kalau korang baca pun tak, 6 liter deficit. Maksudnya patient tu dah dehydrated, dia ada deficit about 6 liters. Dia main, awak bagi fluid 3 liter. Awak cakap, saya dah bagi 3 liter fluid, doktor should help with the DKA. Lepas tu saya pun tanya, urine output dia berapa? Urine output dia 4 liter. So awak rasa awak dah membaiki defisit dia ke tak? Tak. Sebab tu input output tu kena tengok. Kadang-kadang saya dah bagi 8 liter kat patient ni, tapi urine output dia 8 liter setengah. So patient in negative balance. So patient DKA, you should aim for positive balance. Barulah you are replacing the deficit. So you may need to aim, ni nak positive balance 200cc ke 500cc over the next few days, so that you dah replace balik. Sebab awak kena ingat body kita ni dynamic, kita akan kencing. So kencing tu akan kacau juga yang kita masukkan. Kan? So kita masukkan 5 liter pun kencing 2.5 liter, so baru masuk 2.5 liter, and that's only day to day replacement. Yang deficit ni kita tak kacau lagi. So sebab tu kena DKA ni, it sounds macam fairly simple, jumpa hari-hari, macam makanan korang pagi dan petang lah kan, DKA, HSAH ni kan, every shift mesti jumpa punya. So sebab tu kena faham benda ni. That's why kenapa input output charting tu is very important. Jangan tunggu masa specialist round je baru nak check input output chart. Korang kena make sure your nurses, your MA chart betul-betul. Kalau tak, we're not managing the thing properly. Okay, cukup lah kot dah betul lah tu markah. Tolak, dah dapat balik lah markah salah eja nama. Ada. Betul. Sikit boleh tak nak tanya? Boleh. Dalam yang current slide ni, kenapa dekat bawah tu dia mention pasal heparin, doktor? Sebab apa? Kenapa? Jawab. Firdaus baca kan CPG tu? Ada juga Firdaus. Dalam CPG tak ada cakap? Because of sebab patient in apa ni? Hypercoagulability state Sebab? Hypercoagulability. Sebab? Dia kan dehydrated, very severely dehydrated. Okay, dia macam ni. Apa for dia ada, I think Encik Verkov juga yang describe ni. Pecah striate tu. Verkov striate yang ke, entah dia banyak striate dia. Striate ke-5 ke kena ni. So Verkov punya striate ni, macam mana clot tu boleh berlaku? Hypercoagulability. Hypercoagulable state. Satu. Lagi dia ada 3 kan? 3 cabut. Blood stasis. Satu lagi? Endothelial injury. Apa dia? Endothelial injury. Okay. So dalam DKA, dia dah ada hypercoagulable state sebab dehydration, sebab mungkin ada infection, apa semua. Stasis sebab dehydration, sebab patient tak bergerak, backbound kan sakit, juga kan backbound, usually. apa semua. So dah ada 2 dah faktor yang boleh menyebabkan dia prone to thrombosis. So that's why advice tu bagi heparin, provided dia tak ada bleeding lah. Okay, so Sebab tu dia kata if no contraindication. dia bukan absolutely kena bagi if no contraindication. Sekejap, korang baca CPG tu kan? Ada lagi ke 1 liter per hour, 1 liter 2 hours, 1 liter 3 hours? Yang slide Firdaus tadi tu. Ada. Firdaus lah kena jawab kan? Baiti pandai. Tak. Katanya ada, doktor. Han nak share ke? Tak apa. Share. Aku stop sharing. Yang table tu kan? Ya. Tak, dalam CPG tu memang dia masih recommend 1 liter 1 liter 1 hour, 1 liter 2 hours.
Share slide ha. Ini nak share. Okay. Buka full. Ni, yang ni doktor. Dia masih ada lagi lah. Ada. Okay. Tak apa. Soalan je tu. Cuma beza dengan DKA HSS tu sebenarnya fluid dia masih sama. And then choice of fluid tu kena careful. Especially dalam HSS. Then next adalah insulin punya infusion rate. Seorang tu DKA dalam 1 unit per kilo per hour kan. Yang HSS dia lower dose 0.05. Kemudian potassium punya monitoring pun sama. DST punya monitoring tu pun rasanya lebih kurang sama je. Tak lari jauh beza sangat. Okay. Okay, good. Thank you. Thank you doktor. Excellent. Thank you Dr. Fairuz. Okay lah, tak perlu repeat present lah kan Fairuz? Tak, okay. Saya tak kisah kalau kecil hati sebab mereka dah 3 bulan tak kerti ejen nama lagi macam itulah. saya tak Ni nak kisah. ambil assessment esok katanya. Oh my god. Dengan saya ke? Bukan lah. Dengan hati saya ucapkan takziah je lah. Okay lah. Okay. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you. Salam. Okay.